You all able to hear? Good evening. Today we will be learning about sentences. In a sentence, we have something called subject and object. Okay, subject, object அப்படின்னு இருக்கு sentencesல. So அப்படின்னா sorry, subject and predicate in a sentence. So we'll be learning about subject and predicate. Why? Because one of the students have asked me to teach active voice and passive voice. Active voice, passive voice தெரியணும்னா உங்களுக்கு subject தெரியணும், predicate தெரியணும். You should also know what is about the tenses. You should know about simple tense, present tense, past tense, future tense, perfect tense, and all that is there, right? So only if you understand this, you can understand active voice and passive voice. So today we will be learning about tenses and subject and predicate. Okay. So here I'm sharing you the screen. Share screen. This one. Yeah. So welcome to Gnosys Skill Bridge. Today class will be on subject and predicate. Now, what is a subject and what is a predicate? Let's go through this sentence. The subject is what or whom the sentence is about. அப்படின்னா யாரை பத்தி இல்ல எதை பத்தி பேசுறோம், ஒரு சென்டென்ஸ்ல யாரை பத்தி எதை பத்தி பேசுறோமோ அதுதான் சப்ஜெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the cat is on the wall அப்படின்னா எதை பத்தி பேசுறோம்? cat பத்தி. என்ன பேசுறோம் cat பத்தி? அதுதான் predicate. is on the wall வந்து predicate. So சப்ஜெக்ட்ங்கிறது எதை பத்தி பேசுறோம் இல்லைன்னா யாரை பத்தி பேசுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ராம் இஸ் ஈட்டிங் ஸ்வீட்ஸ். ஸோ யாரை பத்தி பேசுறோம்? ராம் பத்தி பேசுறோம். ஸோ ராம் will be the subject, is eating sweets will be the predicate. So the predicate tells something about the subject. Now the predicate of a sentence contains the verb. Verb na already நம்ம படிச்சிருப்போம், work. So any verb, action no, will be in the predicate. So let's see few examples. Now, a cat was sleeping under the parked car. So a cat. In the cat மட்டும் இல்ல, a cat அப்படிங்கிறது எல்லாமே subject. அதை பத்தி பேசுறோம். Maybe it can be two cats, okay, or something like that. So a cat is the subject. We're talking about one cat. And what was it? What was the cat doing? It was sleeping under the parked car. So was sleeping under the parked car தான் predicate ன்னு சொல்லுவாங்க. So few more examples. I received 3 new dresses for my birthday. So I தான் subject. யாரை பத்தி பேசுறோம்? I. என்ன பத்தி பேசுறோம்? And என்ன இது பத்தி I பத்தி என்ன சொல்றாங்க? Received 3 new dresses for my birthday தான் predicate. And my son started walking today. So my son அப்படிங்கிறது தான் subject. யாரை பத்தி பேசுறோம்னா இந்த இது my son பத்தி. And predicate வந்து started walking today. என்ன பேசுறோம் அதை பத்திங்கிறது தான் predicate. Again, we had to wash our clothes. So we is the subject and had to wash our clothes is the predicate. I missed my bus yesterday. So I is the subject, missed my bus yesterday. Now, few sentences are there. I'm pausing a bit. Okay. So the cats ran at high speed. The cats is the subject. Ran at high speed is the predicate. Similarly, the beautiful girl is the subject. Was wearing a green shoe is the predicate. My little sister is the subject and works in the hospital is the predicate. John and his uncle. Okay. இங்க வந்து ஜானும் and his uncle ரெண்டுமே சேர்ந்து subject. Were walking in the school அப்படிங்கிறது predicate. Jessica and her mother
that is a subject we are talking about. யாரை பத்தி பேசுறோங்கிறது. Are educated classical dancers is the predicate. Now we don't have to wait for Timmy. We is the subject and we don't have to wait is the predicate. Okay, not we, don't have to wait. Now after that, you will not bear this situation. So inge vanda you is the subject and you will not bear the situation is the predicate. Okay, it's not you here. You shouldn't be here, sorry. Large and beautiful tree leaves were covered with thorns. So what is the thing? Large and beautiful tree leaves. இதுதான் subject. Were covered with thorns is predicate. So like that, you can just go through these sentences. A wealthy merchant with plenty of gold and money. இத்தனையும் தான் உங்களுக்கு wealthy merchant with plenty of gold and money was passing by. And then the short blonde haired boy, இது வரைக்குமே subject தான். And lives across my house is the predicate. The big, large, hungry and dark lion வரைக்கும் subject and ate the deer by the sea is the predicate. The lazy glasses and fat girl இது வரைக்குமே உங்களுக்கு subject. அதனா அந்த fat girl பத்தி அந்த describe பண்றதுமே உங்களுக்கு subject தான் வரும். Ran like a cheetah is a predicate. Now Tom and his friends walked away. So Tom and his friends the subject. Walked away is the predicate. The pen is a tool for writing. The pen is a subject, is a tool for writing, is a predicate. The bird is a subject. Ate the food is a predicate. Now my friend is the subject. Came is a predicate. The umbrella is a subject. Is broken immediately is a predicate. The buildings the subject. அதை பத்தி என்ன பேசுறோம்? Are high, எல்லாம் பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான். So Melissa is a hard working student. Melissa is subject. Is a hard working student the predicate. I think it's very easy. You must have understood by now. England எதை பத்தி பேசுறோம்? அதுதான் subject. Is a big country. அதை பத்தி என்ன பேசுறோங்கிறது predicate. Now I'm just going to pause. You can when the video is coming, you can pause it and read loudly. Okay, the purpose of this is I want you to read loudly. Cats sleep a lot. He runs every morning. The book has an interesting plot. Plot na enna? ஒரு புக்ல எல்லாம் என்ன புக்ல வந்து இந்த பிளாட் அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் சீனரி அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அத எந்த இடம் அதை பத்தி எல்லாம் சொல்ற பொருள்கள் இடங்கள் இதெல்லாம் பத்தி பண்ணும்போது பிளாட் சொல்லும். And then we enjoy going to the beach. So we is a subject here and enjoy going to the beach. It's very clear. I think even an LKG student can understand what it is. So the baby is crying. I don't want to waste time on this. I want you to teach you tenses today. Now here again, it's self-explanatory. You can pause it and read. Read loudly. A boy is looking to hide himself during the rain. Okay, read loudly. Now the subject. Now what you have learned, the subject names a person, place or thing. The sentence is about the who or what. Who, what in question கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் subject. The predicate tells what the subject is doing or does. Okay, அவங்க அந்த subject என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறது சொல்றதுதான் predicate. நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம். Next, there's something called a compound subject and a compound predicate. இப்ப for example, Janaki and Sashikala are learning. அப்படின்னா Janaki and Sashikala is a subject. இல்லையா? அது ஒரு compound subject. And suppose we are taking Janaki, Sashikala and Priyanka are learning. நம்ம Janaki, Sashikala and Priyanka போடணும். இப்ப Janaki and வரும்போது comma இங்க வராது. So it can be 2 or 3 or many subjects together, compound subjects together. Okay, went to the park. So இங்க compound subjectங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பேர் சேர்த்து யார் பத்தி ரெண்டு பேர் பத்தி சொல்றோம், ரெண்டு திங்ஸ் பத்தி சொல்றோம் நாம, அது காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு just to understand
You don't have to by heart all these things. Now, compound predicate naka, ipa Janaki and Sashikala were eating cake and drinking juice. Okay. அது வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கு, ரெண்டு ப்ரெடிகேட் இருக்கு. இப்போ சசிகலா வாஸ் ஈட்டிங் கேக் அண்ட் ட்ரிங்கிங் ஜூஸ் அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்காங்க, ரெண்டு ப்ரெடிகேட் இருக்கு. ஓகே, இந்த ரெண்டு வேலை பண்ணியிருக்காங்க, அதுதான். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பை ஹார்ட் அட் ஆல். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்க்கு இது எங்கேயுமே உங்களுக்கு இதாகாது. ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு ஹாவ் அன் ஐடியா வாட் அ ப்ரெடிகேட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் இஸ். நெக்ஸ்ட். So here you can see the complete subject. If my Aunt Mary has a cat, is the complete subject. The main subject is the boy. Mary, Aunt Mary. அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இங்க simple subject ன்னு சொல்லலாம். Old man, the simple subject. The little old man அப்படின்னா it's telling more about the old man. So actually this is for the subject. Okay. Now we learned this. The complete predicate includes all words that tell what the subject of the sentence is or does. See, for example, Tim took 3 marbles from the pile. Now, on the Tim took, அப்படின்னு சொன்னா கூட Tim எடுத்தான் அப்படிங்கிறது வருது. அதுமே ஓகே தான். சம்டைம்ஸ் அந்த ஃபுல் 3 என்ன எடுத்தான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா சொல்றது. ப்ரெடிகேட்ல எப்பவுமே கம்ப்ளீட்டா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஐ கேன் சே மேம் கால்ட். எங்க கூப்பிட்டாங்க? மேம் கால் டு த ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது இருந்தா கூட நம்ம ப்ரெடிகேட்ல ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் ப்ரெடிகேட்னா ஃபுல் மீனிங்கோட வருதா கம்ப்ளீட் ப்ரெடிகேட். சிம்பிள் ப்ரெடிகேட் வி சா நோ, ப்ளீஸ் கம் அப்படிங்கிறோம். அதாவது உனக்கு தான், யூ கம் to the market maybe is a complete phrase. Now, if a compound subject, already we have discussed this, if a compound subject has 2 subjects, the subjects are not separated by a comma. 2 irundave Priyanka and Shashikala, Ram and Sita abdin podrom. If it has 3 or more subjects, they should be separated by comma. This is useful for your emailing and all that. Okay. BBSL, comma, Gnosys and some other company, Infosys, are the best companies. So you'll have to put comma. Next, if a compound predicate also has 2 predicates, the predicates are not separated by comma. If it has 3 or more predicates, they are separated by commas. For example, tonight we will eat, read and play games. Eat and read அப்படினாக்கா அங்க comma இருக்காது. 3 மேல வரும்போது you will have to put a comma for a sentence. So now this is the end of subject and predicate. Hope you all understood what subject and predicate are. Was it easy for you to understand what subject and predicate? கண்ண மூடி தூக்கத்துல யாரனா தட்டி கூப்பிட்டு என்னன்னு சொல்லி கேட்டா கூட சொல்லிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? You can give a show a thumbs up if you have understood the concept. Thumbs up. Okay. So subject predicateங்கிறது எதுக்கு இதெல்லாம் முக்கியம்? பின்னாடி நீங்க யோசிப்பீங்க எதுக்கு நம்ம உட்கார்ந்து இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னு. எதுக்குன்னா, see for example, when you're learning active voice, passive voice எல்லாம் Ram chased Sita அப்படின்னு வருது. ராம் தான் மெயின். இது சேஸ்ட் சீதாங்கிறது வந்து ப்ரெடிகேட் வரும். அப்போ ஆக்டிவா வந்து பாசிவ் வாய்ஸ் வரும். சீதா வாஸ் சேஸ்ட் பை ராம் அப்படின்னு மாறி வரும். அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரெடிகேட்டா போயிடும், ப்ரெடிகேட் வந்து சப்ஜெக்டா வரும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டா வரும், சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டா போகும். யாரை பத்தி எதை பத்தி பேசுறது subject and object we'll learn in another class. So today we'll be again learning about tenses. Can you share the tenses? Is it visible, sweethearts? I'm always used to calling my students sweethearts, handsome, butterflies. So hope you will connect with me. Gnosys skill bridge. So tenses is the topic now. Now, there are 12 types of tenses. Okay, எவ்வளோ tenses இருக்கு? 12 types of tenses இருக்கு. Simple tense,
நமக்கு வந்து present tense, past tense, future tense. இதுதான் மெயின். present tense, past tense, future tense. இதுதான் 3 tenses தான் மெயின். அதுல ஒன்னொன்னுலயும் 4 வகைப்பட்டது இருக்கு. ஓகேயா? 3 அதாவது இப்ப இருக்கிற காலம், நிகழ்காலம் சொல்லுவேன். என்ன சொல்றீங்க? நிகழ்காலம். ஓகே, இப்ப இருக்கிற காலம், முடிந்த காலம், இனிமேல் வரும் காலம். ஓகே, ஐ எம் நாட் வெரி குட் இன் தமிழ், சோ யூ ஹேவ் டு அட்ஜஸ்ட். ஓகே, சோ இப்ப நடக்கிறது தான் பிரசன்ட் டென்ஸ் சொல்லுவோம். முடிஞ்சு போனதுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லுவோம். அண்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இனி வரப்போறது. டென்ஸ் எப்பவுமே verb கூட கனெக்டடா இருக்கும். verb டென்சஸ்னே தான் சொல்லுவாங்க. யூசுவலி இட் இஸ் கனெக்டட் வித் த ஒர்க். அதாவது குடிச்சேன், குடிக்கிறேன், குடிச்சேன், குடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான் காலம். அது முடிந்து போனதா, இப்ப இருக்கிறதா, இனிமேல் வரதாங்கிறது காமிக்கிறதுக்கு தான் அந்த காலத்தை தான் சொல்றது verb tenses அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. It's always connected with the verbs. Okay, now in each sentence tense we'll be having 4 kinds. One is simple, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, now simple present. இப்படி பாருங்க, நீங்க டேபிள் வந்து இப்படி பார்த்தா கொஞ்சம் ஈஸியா. simple present, simple past, simple future, present continuous, past continuous. இது வந்து past continuous இருக்கும், இது வந்து future continuous வரும். இது present perfect, இது past perfect, this is future perfect. This is present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Now for example, நம்ம driving பத்தி எடுக்கிறோம். Okay, he drives a car. It can be Ram, Sita or anyone you can keep. I'll take the name he, or we can use என்ன பேர் யூஸ் பண்ணலாம்? Ram. Okay, we'll go with Ram. Okay, Ram drives a car. Okay, அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். He drives a car. இப்போ I வந்துச்சுனாக்கா drives sound வராது. It will come as I drive a car. Okay, அதாவது I drive a car. When it is he, she, மத்தவங்க, my mom, வேற ஏதாவது the driver, எது பத்தி மத்தவங்களை பத்தி சொல்லும் போது it will come as a sound வரும். sound வரும் எப்பவுமே. He drives a car. Okay, Ram drives a car, my mom drives a car அப்படிங்கிறது. இப்போ வந்து drive, இந்த present tense, simple present tenseல எதெல்லாம் வரும்னா டெய்லியும் நம்ம யூஸ் பண்ற விஷயங்கள் வந்து present tense, simple present tenseல வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், do you drink coffee அப்படின்னா yes I drink coffee. ஓகே, எப்பவுமே செய்யறதான். நீ காஃபி குடிப்பியா அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க. நான் காஃபி குடிப்பேன். do you take bath? yeah I take bath. so நான் குளிப்பேன். அதுங்க அந்த மாதிரி டெய்லியும் இல்லைன்னா ரிப்பீட், டெய்லியுமே பண்ணணும் இல்ல, ரிப்பீட்டட்லி ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை செய்யறதுன்னா do you sing? yes I sing. பாட்டு பாடுவியா? நான் பாட்டு பாடுவேன். சோ அந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் இந்த டென்ஸ்ல வந்துடும். ஓகேயா? அண்ட் அதுக்கு வந்து I, we, they எல்லாம் வரும்போது சவுண்ட் வராது. we drive a car. okay, we can't drive together, but we drive, they drive and I drive வரும். மத்த எல்லாமே வரும். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I cook, we cook, they cook. okay, I cook biryani, they cook biryani, we cook biryani. He cooks biryani, my mom cooks biryani. அந்த மாதிரி வந்துடும் சவுண்ட் மட்டும். இது ஒண்ணுதான் மெயினா நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது அந்த சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல. அப்ப எகெயின் உலகத்துல இருக்க எல்லா உண்மைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, the realities, you know, for example, the earth revolves around the sun அப்படின்னு. what is that? the sun rises in the morning, the moon comes out அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இந்த ஈவினிங் டெய்லியும் நடக்கிறது தானே. என்ன சொல்றது, உலகத்துல நடக்கிற உண்மைகள் சொல்லுவாங்க சிலதுக்கு. அதுவுமே பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்துடும் அது. ஓகேயா? அண்ட் தென் நான் கார் ஓட்டுனேன், I drove a car. ஓகே, or he drove a car or Ram drove a car அப்படின்னு வரும். இனிமேல் பண்றதுக்கு நான் கார் ஓட்ட போறேன், அவன் கார் ஓட்ட போறான் அப்படின்னா சொன்னா he will drive a car, I will drive a car. ஓகே, I will cook biryani. நான் இனிமேல் பிரியாணி சமைக்க போறேன் அப்படின்னு. நான் I cooked பிரியாணின்னு வரும்போது
நான் பிரியாணி சமைச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு வரதான் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல. இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் again. ஆனா கீழே வரும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதை நம்ம கிளியர் பண்றோம். ஓகே, கண்டினியூஸ்மே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு. He is driving a car. Ram is cooking biryani. Ram was cooking biryani. Ram will be cooking biryani. It's fine. He is driving car, isn't it? He was driving a car. He will be driving car. I think this much is easy for all of us. எப்பவுமே நமக்கு ஒரு டவுட் வரதே இந்த பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்லயும் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வரும்போது தான் மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் பேச வரும்போது கொஞ்சம் டவுட் வரும். இது என்னன்னா இதுக்குதான் நம்ம அன்னைக்கு இது படிச்சோம். என்னது டென்ஸ் இர்ரெகுலர் டென்ஸ் படிச்சோம் இல்லையா? ட்ரிங்க், ட்ரங்க், புக், புக்டு, புக்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? இங்க வந்து பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ டிரைவ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ட்ரோவ், பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல வரும்போது ட்ரிவன் அப்படின்னு வரும். டிரைவ், ட்ரோவ், ட்ரிவன். ஸோ ஹி ஹாஸ் ட்ரிவன் அ கார். இது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல. ஹாஸ் வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வரும். ஐ வந்துச்சுன்னா ஹாவ் வரும். ஐ, வி, தே வந்துச்சுன்னா ஹாவ். ஐ ஹாவ் ட்ரிவன் அ கார். நான் கார் ஓட்டி முடிச்சிருக்கேன். ஓகே, தே ஹாவ் ட்ரிவன் அ கார். அவங்க கார் ஓட்டி இப்பதான் முடிச்சிருக்காங்க, கார் ஓட்டி முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு இப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ்ல பேசுறோம். அவங்க தே ஹாவ் ட்ரிவன் அ கார். அவங்க கார் ஓட்டி முடிச்சிருக்காங்க, இப்பதான் முடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது ஹி ஹாஸ் ட்ரிவன் அ கார் அப்படின்னு. அண்ட் தென் ஹி ஹேட் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஹேட் தான் வரும். ஐ ஹேட், வி ஹேட், தே ஹேட். இந்த பிரசன்ட் டென்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஹேஸும் ஹேவ் எல்லாம் வரும். ஓகேயா? அண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே ஹேட் தான். அதே மாதிரி இங்க ஐ ஆம் வரும். கண்டினியூஸ்க்கு வந்து ஐ ஆம் வரும். வி, தே, ஆர் வரும். மற்றது எல்லாத்துக்குமே இஸ் வரும் இங்க. ஆனா இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும்போது எல்லாமே வாஸ் தான். ஐ வாஸ் டிரைவிங், ஹி வாஸ் டிரைவிங், எல்லாத்துக்குமே வாஸ் தான் வரும். தே வரும்போது வேர் வரும். வி வேர், WERE இருக்கு இல்லையா? சோ அது வரும் இங்க வாஸ் பதிலா. சோ கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இந்த நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது ஐ ஆம் வரும். ஹி, ஷி, தே ஆர், வி ஆர் இங்க சேஞ்ச் வர்றது அதுதான். ஓகேயா? அண்ட் ஹி ஹாஸ் ட்ரிவன், ஐ ஹாவ், வி ஹாவ் சொன்னேன். ஆனா இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும்போது எல்லாமே ஹேட் தான். தே ஹேட், வி ஹேட், ஐ ஹேட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரும் இங்க. we will have driven a car. he will have cooked biryani. நாளைக்கு இந்நேரம் நான் உன் வீட்டுக்கு போகும்போது பிரியாணி செஞ்சு முடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, by tomorrow when I reach his house he will have cooked biryani. நாளைக்கு இந்நேரம் அவன் வீட்டுக்கு போகும்போது அவன் பண்ணி முடிச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? will have cooked, will have driven. இந்நேரத்துக்கு அவன் ஓட்டி முடிச்சிருப்பான், கார் ஓட்டி முடிச்சிருப்பான். நாளைக்கு நேரம் அவன் கார் எல்லாம் ஓட்டி முடிச்சிருப்பான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வருது. பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து செஞ்சு முடிச்சதுக்கு தான் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு இப்ப சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இல்லையா? ஐ ஹாவ் பீன் டீச்சிங் யூ சின்ஸ் 5 PM. நான் உங்களுக்கு 5 மணியிலிருந்து சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன், முடிக்கவில்லை. சொல்லி கொடுத்துட்டேன், கொஞ்சம் முடிஞ்சது, இனியும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். அதுக்கு ஐ ஹாவ் பீன் டீச்சிங் யூ சின்ஸ் 5 PM. he has been cooking since morning. he has been playing from 10 AM. காலையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கான். அதாவது விளையாடி முடிச்சுட்டான், இப்பவும் விளையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க போது அவன் ஓட்டி முடிச்சுட்டான், இப்பவும் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கான். அதுதான் he has been driving a car since morning. காலையில இருந்து அவன் கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கும் போது has been வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு ஐஎன்ஜியும் வந்துடும். so he has been driving a car since morning. இது வந்து நேத்து அவன் 6 மணில இருந்து கார் ஓட்டிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது he had been driving a car since 6 AM. நேத்துக்கு 6 மணில இருந்தே அவன் கார் ஓட்டிட்டு இருந்தான். இல்ல இப்பவுமே சொல்ல 6 மணில இருந்தே கார் ஓட்டிட்டு இருந்தான் 10 மணி வரைக்கும் அப்படின்னா கூட he had been driving a car
I had been. இங்க present tense மட்டும்தான் I have வரும். We have, they have இங்க வரும். இங்க வரும்போது past tenseல எல்லாருக்குமே had தான். I had been, they had been, we had been, எதனாலும். So only present tenseல மட்டும்தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது வரும். அப்புறம் இங்க வந்து where, இங்க we were, they were வரும் was பதிலா. Okay, and then he had been, then he will have I think he will have been driving a car at 6 a.m. tomorrow. Okay, இங்க been வரணும். He will have been driving a car at 6 a.m. tomorrow. நாளைக்கு இந்நேரத்துல அவன் 6 மணிக்கு ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பான். நாளைக்கு இந்நேரம் ஓட்டிட்டு இருப்பான். இது ஓட்டி முடிச்சாச்சு. இது ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க. Okay, so let's see the next thing. I hope you are கொஞ்சம் கூட போக போக உங்களுக்கு புரியும் நிறையா. இது கொஞ்சம் you can, I'm pausing it. This is little bit bigger sentence. Maybe you're finding it little difficult. So I can just read you, just give you some examples. For example, in the past simple, I helped my neighbor yesterday. நேத்திக்கு help past tense. இங்க பாருங்க past tense first வந்திருக்கு, present tense அப்புறம் future tense அப்புறம். Okay, முடிஞ்சு போனது, இப்போ இனி வர போறது. So I helped my neighbor yesterday. நேத்து நெய்பருக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன். I help my neighbor every day. டெய்லியும் நான் என்னோட நெய்பருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன். I will help my neighbor tomorrow. நாளைக்கு என்னோட நெய்பருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். இங்க வந்து I had helped my neighbor clean his attic before I fixed his car. அவனோட கார் கிளீன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணி இருந்தேன் நேத்து, கிளீன் ஹெல்ப் பண்ணேன் அப்படின்னு வருது. I have helped my neighbor too much this week. இந்த வாரம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன் அவருக்கு அப்படின்னு present tense. I will have helped my neighbor. நாளைக்கு நேரம் நான் நிறைய உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி முடிச்சிருப்பேன். இல்ல இந்த இங்க வர மீனிங் என்ன, my neighbor 100 times, இந்த மாசத்துக்குள்ள ஒரு 100 தடவைனா அவனுக்கு நானே உதவி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இங்க இப்படி வருது. So I was helping my neighbor to open the gate. Gate open பண்றதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நேத்து. I am helping my neighbor while he fixes up his house. அவரு வீடு எல்லாம் செட் பண்றதுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு, I am helping, நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, this is continuous tense. I will be helping my neighbor next month. நான் அடுத்த மாசம் அவங்க வீடு மூவ் பண்ணும்போது நான் அவங்களுக்கு உதவிட்டு இருப்பேன், உதவி செய்வேன். Okay, I will be helping my, இது continuous. I had been helping, இவ்வளவு நாளும் my neighborக்கு before he year before he final, sorry, I think this spelling mistake is there. I had been helping my neighbor for a year. Okay, அப்படின்னாக்கா ஒரு வருஷமா நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஹெல்ப் பண்ணினேன், ஹெல்ப் பண்ணி முடிச்சேன், இப்பவும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு. I have been helping my neighbor since I moved in. நான் இங்க இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுல இருந்தே நான் வந்து அவங்களுக்கு நான் உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். I will have been helping my neighbor for the next year, for a year next month. இனி ஒரு வருஷத்துக்கு நான் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க போறேன் அப்படிங்கிறது தான். I think this is easy. இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்காக்கா இது போட்டேன் உங்களுக்கு. I drank coffee. காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டேன். I drink coffee every day. டெய்லி நான் காஃபி குடிப்பேன். I will drink coffee in the party. பார்ட்டிக்கு போகும்போது நான் காஃபி குடிக்க போறேன். I had drunk coffee. நான் காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டேங்க. Do you want a coffee? No, I had drunk my coffee. நேத்திக்கு குடிச்சு முடிச்சிட்டேன். I have drunk a coffee. இப்போ I have drunk my coffee. நான் காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டேன். I had drunk coffee. I'll say நான் காலையிலேயே காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது I had drunk my coffee. இப்ப யாராவது வந்து மேம் காஃபி குடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாக்கா நோ நோ ஐ ஹாவ் ட்ரங்க் காஃபி, நான் காஃபி குடிச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப காஃபி எனக்கு இப்ப காஃபி வேண்டாம், நான் காலையிலேயே குடிச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஐ ஹேட் ட்ரங்க் காஃபி. நவ் ஐ வில் ஹாவ் ட்ரங்க் காஃபி டுமாரோ பை திஸ் டைம். இந்நேரத்துக்கு நாளைக்கு நான் காஃபி குடிச்சு முடிச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி, இந்நேரத்துக்கு நாளைக்கு காஃபி குடிச்சு முடிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்றோம் இல்லையா. I was drinking coffee at the party. பார்ட்டில காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I was drinking coffee at the party when my friend came to meet me, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம்.
I am drinking coffee. இப்ப நான் குடிச்சிட்டு இருக்கேன். காஃபி குடிச்சு கொண்டு இருக்கிறேன். I will be drinking coffee in the evening. சாயந்தரமா நான் காஃபி குடிக்க போறேன். Okay, I will be drinking coffee குடிச்சிட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது தான். I will be drinking continuously. Now, perfect continuous. I had been drinking coffee when my cousin reached home. என் cousin வீட்டுக்கு வரும்போது நான் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன். குடிச்சு காஃபி குடிச்சு முடிக்கல, அப்பவும் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ ஹாவ் பீன் ட்ரிங்கிங் காஃபி சின்ஸ் மை சைல்ட்ஹுட். நான் குழந்தை காலத்துல இருந்தே நான் வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது. ரிப்பீட்டட்லி, ஐ டோல்ட் யூ, ரிப்பீட்டட்லி when you do something also present tenseல it will come. Now I will have been drinking coffee in my office. நாளைக்கு நேரம் நான் காஃபி குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, I will have been drinking continuously. குடிச்சு முடிச்சு continue பண்றதுக்கு we say have been. Now, this is also very easy. Ram danced at the party. Ram dances well. நான் சொன்ன sound வரும் when it is in present tense for others. Ram will dance at the party. I think this is easy. Ram had danced well. Ram has danced well. இது வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து has வந்து present tense, had வந்து past tense. இது perfect, simple perfect. இது past perfect, present perfect, future perfect. Ram will have danced well tomorrow at the show. நாளைக்கு நேரம் நல்லா ஆடி முடிச்சிருப்பான் அப்படிங்கிறோம். இங்க வந்து நாளைக்கு நேரம் நல்லா ஆடிக்கிட்டு இருப்பான், will be dancing. இத ஆடிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படிங்கிறது. ஓகேயா, will be dancing with Ram will be dancing with his friend. இது continuous. Ram will have been dancing at the party next week. அவன் அடுத்த வாரம் பார்ட்டியில ராம் இந்நேரம் ஆடிக்கிட்டே இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். continuous will be dancing. So I think this is easy for you to understand. Go through once. நல்ல ரிலாக்ஸ்டா கண்ண மூடி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரிலாக்ஸ்டா உட்கார்ந்து நீங்க அது ஒன்னொன்னா கேட்டு மெல்ல கேளுங்க. மறுபடியும் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாகும். இப்ப இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன். I think it's getting time for us to wind up. So I'm not going to read all the sentences. I'm pausing it. நீங்களும் அந்த வீடியோ வரும்போது நீங்க அதை பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் சத்தமா படிங்க. She swims every morning. So every daily பண்றதுக்கு தான் நம்ம swim சொல்றோம். We drink coffee every morning. We see them every week. அவங்கள வாரம் பாக்குறோம். So you can say we see our CEO ma'am every week. வாரம் ma'am பாப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் it's like do pigs like milk? Okay, milk பிடிக்குமா pigsக்கெல்லாம்? Do you like spaghetti? Question. This question form and all we will learn in another class. Okay, negative form and question form இருக்கு. ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா I like coffee, I don't like coffee, do I like coffee அப்படிங்கிறது வந்து அது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அது இன்னொரு நாள் நம்ம அதை படிக்கலாம் அது எல்லாமே. So I think my son lives in London. Okay, lives, my son lives. I வந்தா I live in London வரும். Ram lives in London வரும். My son lives in London, like that. If you have any doubt, please ping me anytime. I can clarify your doubts. Again, this is example for present continuous tense. I am eating. இதெல்லாமே நீங்க எழுதுறதுக்கு கூட இது யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் மெயிலிங் பர்பஸ், இமெயில்லாம் பண்ற கூட யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனாலும் பேசுறதுக்கு கத்துக்கோங்க, நல்லா கத்தி பேசுங்க. We are doing great work. Yes, you guys are doing a really great work. Okay, she is suffering from a stomach ache. இப்ப நீங்க போய் சொல்றீங்க யார்கிட்டனா, மேம் she is suffering from stomach ache, she is suffering from fever. You can say like that. Okay, I am learning English. They are speaking too loud. I am going to swimming class நினைக்கிற தப்பா போட்டிருக்கு. Okay, now this is perfect tense. We have played football. He has written. They have worked. She has sung a song. Sing, sang, sung. அவர் பாட்டு பாடி முடிச்சிட்டா அப்படின்னு அர்த்தம். அவ பாட்டு பாடி முடிச்சிருக்கா. Okay, and I have planted. நான் பிளான்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் பிளான்ஸ் என் கார்டன்ல பிளான்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறதா. Harry has brushed her teeth.
ஹாரி அவளோட டீத் ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டா. மை மாம் ஹேஸ் குக்ட் ஃபுட். அம்மா சமைச்சு முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே. So I think next, these are also few sentences that you can pause and read. இது கொஞ்சம் லைட் ஹெவியா இருக்கிறதுனால தான் இது சிம்பிள் சென்டென்சஸ் போட்டிருக்கேன். இது கொஞ்சம் difficult sentences. Who are very smart can read all this. Okay, have you ever been to Europe? I have written articles. Written, write, wrote, written வரும் இல்லையா? I வந்தா I have written. Okay, I have danced அந்த மாதிரி வரும். I have painted அந்த மாதிரி. He has written, she has written அந்த மாதிரி வரும். And then Gujarat has been a state since 1960. Has been. Okay. Now these sentences are a little high. For those who are really smart can go through all these sentences, because one of them told me that we are super smart. So it seems to be very simple. So for the super smarts, these sentences will go well. Now, this is present perfect continuous tense. You have been telling a lie. நீ போய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்ற. Present perfect continuous. He has been going to the morning walk. டெய்லியும் ஒரு வாக்கிங் போயிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றோம். She has been watching a movie since morning. காலையில இருந்து படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா. பார்த்துட்டு இருக்கே, இன்னும் பார்த்து முடிக்கல. அதுக்குதான் watching. So I think you can pause and read all these sentences too. I have been eating healthy food. நல்ல healthy food சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கின்றேன். Okay, again, this is for the smart ones, a little high in sentences. இதையும் படிச்சுக்கலாம். This is for the simple past tense. So I played football. இது நம்ம படிச்சிட்டோம் already. Play, played, wake, woke. She woke up early in the morning. Okay, did you sing the song? Did வந்துச்சுன்னா past tense வரும். Past question வரும்போது did வரும். அதாவது இன்னொரு நாள் படிக்கலாம். Did present tense க்கு do வரும். Do you sing the song? Do you sing song? வரும். Did you sing? Future tense க்கு will you sing வரும். Okay, இந்த questioning வந்து இன்னொரு நாள் நம்ம படிக்கலாம். Again, these are high-fi sentences. Actually, simple sentences. நிறைய இருக்கு sentences for you to read. Now, this is past continuous tense. They were playing basketball after school. School முடிச்சிட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. He was eating food. அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். Okay, it was raining tonight. The rain was raining. It was வரும். It was raining tonight. Okay. The rain was raining, maybe. I should check. It's a new for me. Okay, now here past perfect tense. Had played, had beaten. Okay, had become, had cut, had drawn. Draw, drew, drawn. I draw. I drew, I had, or I have drawn வரும். Okay. The drawn வந்து வரையறதுக்கு. So eat, ate, eaten. இல்லையா? I eat snacks. I ate snacks. I have eaten snacks. I வந்து have வரும். He வரும்போது ராம் வருது, had eaten வரும். Now this is for perfect continuous tense. We had been playing video games for 5 hours. 5 மணி நேரம் நாங்க விளையாடிக்கிட்டு இருந்தோம். வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருந்தோம். முடிஞ்சு போனது. She had been cooking food for 2 years. 2 வருஷத்துக்கு எங்க மேடு எங்களுக்காக சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க. முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப சமைக்கல. சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு. So I hope you'll pause and read all these sentences too. Again, future tense simple. I shall write. See, நம்ம future tenseக்கு நம்ம shallும் யூஸ் பண்ணுவோம், willும் யூஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப அதிகாரமா சொல்றதுக்கு will யூஸ் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி எதமா இருக்கிறதுக்கு shall சொல்லுவோம்.
I shall meet you tomorrow அப்படின்னு சொல்லலாம். I will meet you tomorrow. கண்டிப்பா நான் உன்னை பாக்குறேன் அப்படின்னு. We shall go for a movie. நம்ம மூவிக்கு போலாம். We will go for a movie. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். கொஞ்சம் இதமா சொல்ல வரும்போது shall யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலி. So if you see I shall work hard to obtain good marks. நல்ல மார்க் வாங்க நான் நல்லா ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னு. So will வரும்போது my father will go to California. So shall and will, where we have to use, one day we will learn about that also. Where to use shall, where to use will. Now in the future perfect tense, will have played tennis by then. Examples of future continuous tenses, simple ones these are. They will be cooking food at this time. நாளைக்கு நேரம் சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். He will be playing video games on Sunday. Sunday ஆனா video games விளையாடிக்கிட்டு இருப்பான். These are also sentences for future continuous. So future perfect. She will have been shopping for the whole day. நாள் ஃபுல்லா அவளை விட்டா ஷாப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பா. ஷாப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ். Will have been shopping. Okay. I will have been starting my startup since 2025. She will have been learning to drive a scooter for 1 hour. 1 hourக்கு ஸ்கூட்டர் டிரைவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க, லேர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு இனிமேல் வர்றதுதான் இது எல்லாமே. Sam will have been removing the waste from the backyard tomorrow. நாளைக்கு வந்து எல்லா வேஸ்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்கிறது இல்லாம பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, நேரம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. Okay, now. So please practice reading sentences loudly. Understand its meaning. Speak alone. Okay. Basically, until you are confident. Speak in front of others. நீங்க தனியா உங்களுக்கு alone I mean நீங்க தனியானா பேசுங்கன்னு சொல்றேன் நான். Speak alone. தனியானா நீங்க பேசுங்க, உங்களுக்கே நீங்க பேசுங்க, கண்ணாடி பார்த்து பேசுங்க. மத்தவங்க முன்னாடி பேச தைரியம் வர்ற வரைக்கும் நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருங்க. This is my request. I think it is too much for you. Okay, கொஞ்சம் கூடவா இருக்கு. ஆனா அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சம்மரி பண்ணலாம், ஒரு 2 minutesல சம்மரி பண்ணலாம். இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம், இப்படி படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி முடிஞ்சிடும் இல்லையா. நீங்க என்ன படிச்சோம், ஒரு சென்டென்ஸ்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கு, ப்ரெடிகேட் இருக்கு. எதை பத்தி பேசுறோம் அந்த சப்ஜெக்ட், அதை பத்தி என்ன பேசுறோங்கிறது தான் predicate. Okay, and then we learned about tenses. அதுல present tense இருக்கு, past tense இருக்கு, future tense இருக்கு. இப்ப என்ன நடக்கு, முடிஞ்சு போனதை பத்தி, இனிமேல் வரதை பத்தி. இது மூணுலயுமே 4 வகைப்பட்டது இருக்கு. சிம்பிள் presentனா simple present, pastனா simple past இருக்கு. And then we have continuous, present continuous, past continuous, future continuous இருக்கு. Then perfectனா இப்ப முடிஞ்சு போனது, அதாவது இப்ப முடிஞ்சது எல்லாம் முடிஞ்சு போனது பழசா, இனிமேல் முடிய போறது will have done அப்படின்னு cooked. Suppose for example குக்கிங்கே எடுத்துக்கலாம், அது ரொம்ப ஈஸி தானே. So Ram will have cooked or shall have cooked biryani by tomorrow morning 10 AM. நேரத்துக்கு குக் பண்ணி முடிச்சிருப்பான் அப்படிங்கிறதா பெர்ஃபெக்ட். will have been cooking அப்படின்னா நாளைக்கு நேரம் அவரு குக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு, அதான் தொடங்கி இருப்பான், பண்ணி முடிச்சிருப்பான், கொஞ்சம் இனி கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் பெர்ஃபெக்ட்னா see for example we have finished our class. ஓகே, நம்ம கிளாஸை இப்ப முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றேன். we have been finishing our class by this time tomorrow. நாளைக்கு நேரம் நம்ம கிளாஸை முடிச்சிருப்போம் அப்படிங்கிறது is a future continuous. So it's very simple. Go through one more time. I think பாரு ஒரு 2 நிமிஷத்துல நம்ம இன்னைக்கு பாடம்லாம் முடிச்சாச்சு. Very simple, right? Tenses means
3 types of tenses. அதுல 4 வகைப்படுறது இருக்கு. அதனால 4 into 3 12 types of tenses. Very simple. Okay. Now tenses தெரிஞ்சிச்சுனா உங்களுக்கு spoken English is going to be very very easy. Spoken English அந்த tense தான் எங்க is யூஸ் பண்றது எங்க was யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்துச்சு நமக்கு. இப்ப தெரியும். இதுமே இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா போலாம். நம்ம is was எல்லாம் நம்ம வந்து இன்னொரு கிளாஸ் கூட we can have. Okay. Handsomes and butterflies, you can unmute. Was this class useful? Did you all understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Was Understand. it easy? Yes, ma'am. Okay, very good. So go through this. Okay, tomorrow we'll revise a little more on present tense, past tense. Maybe I'll give you some exercises. நீங்க எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ண ரெடியா இருந்துக்கணும். ஸோ நம்ம அந்த எக்ஸசைஸ் போட்டு டக்கு டக்குன்னு நீங்க 4 சென்டென்ஸ் படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நமக்கு டென்ஸ் கிளியர் ஆயிடும். நாளைக்கு டென்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டு நாளான்னைக்கு நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பாசிவ் வாய்ஸ் படிக்கலாம். ஓகே. ஸோ டுமாரோ வில் பி லேர்னிங் அகெயின் அபவுட் டென்சஸ். வில் கோ இன் டீடைல். ஸ்லோவா tense ரொம்ப தரோவா படிச்சிட்டீங்கன்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி once you learn where to use was, where and all those things. Okay, so shall we wind up today? Anyone to say anything? யாருக்காவது ஏதோ சொல்லறதுக்கு இருக்கா? How was your day today? How was your day? Anyone can unmute and answer. What do you have to say? How was your day? You can say it was fine, it was amazing, it was wonderful, it was a busy day. Yes, Silavarasan, how was your day? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. The day is a wonderful day. Very good, very good. Vadivel, how was your day? You can speak with Yes, some ma'am. others. Was it a wonderful day? Yes, ma'am. Wonderful day. Super. Okay, Pavitra, how was your day, Pavitra? Was it a beautiful day? Yeah. Kaviyarasu, right? How was your day, Kaviyarasu? Was it an amazing day? You can say, yes, it was an amazing day. Okay, so next class onwards, I want you people to interact. சும்மா அப்படியே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தா பத்தாது. இன்ட்ராக்ஷன் வரும். டெஸ்ட் வைக்க போறேன். என்னெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்திருக்கோமோ அதுல எல்லாம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் வரும். ஓகே, ஸோ அதனால சும்மா வரோம் உட்கார்ந்தோம் கேட்டோம் போகணும் இல்லாம I will be marking you on communication skills based on your exam results. You'll have written test and oral test. Okay? Deal? Deal or no deal? Deal na இப்படி வைங்க, no deal na இப்படி வைங்க. Deal or no deal? I can't see anybody's fingers. Deal? Okay. See you then. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, sweethearts. Thank you, darlings. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sweethearts. Thank you, ma'am.